E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Age Origins. Voltamos aqui no castelo do Ar-Iman, né? A gente conseguiu lá derrotar os monstros, né? Na Torre dos Magos, né? Conseguimos derrotar o Uldred, que é o vilão do castelo lá. Salvamos também os magos, né? Alguns magos. Alguns morreram, infelizmente. Viraram pro Além das Trevas. Mas a gente salvou também o Irving, né? Então, a Torre dos Magos foi salva e vai ser reconstruída agora, né? E a gente falou também com o Irving, né? Sobre o Connor, pra ele ajudar aqui no ritual pra poder tirar o demônio do corpo do garoto, né? Ele tá aqui já. Então vamos lá, sem mais delongas. Let's go! Aí faltar só a segunda parte, né? Beleza, tá todo mundo aqui. Vamos lá. Ah, there you are. We have brought lyrium and begun preparations for the ritual. We can start any time. Aí, vamos lá. I'm glad we decided to take this route. This is really the best option. Very well. I assume you are going into the Fade. Or did you have someone else in mind? Claro que eu vou. Good. Let us get the ritual underway, then. Bora lá. Beleza, então eu vou entrar no Desvanecer, né? Tem que ser mago pra entrar. Se você for um guerreiro, ladino ou arqueiro, você não consegue entrar. Você vai ter que mandar Morgan ou outro membro do grupo, né? A Winnie. Vamos lá então. Father! Where are you? Father! I don't understand. Ar-Iman. You there? Have you seen my son? I can hear him, but I cannot find him. This blasted fog has me turning in circles. Você sabe onde você Of tá? course I do. I am, well, the castle's. It's difficult to remember. Connor calls for me, and I run to find him, yet always he eludes me. Where is Isolde? Why am I here? What? Possessed? Then we must help him. Is that why you're here? Isso. You, I do trust you. Exatamente. We must help my son. But I can never find him in this fog. You must find Connor. Calma, meu Please, jovem. I beg you. Jovem não, né? Meu velho senhor. Eu vou achar seu filho e vou Is anyone out salvar. there? Hello? Como assim, minha equipe? Better not thou who exists in the sight of the Maker. Curse this blasted darkness! Please, Father. I only want to help you. Connor? Is that you? Am I dead? Am I dreaming? Ah, é I aqui don't mesmo. understand any of it. Era aqui mesmo. Nossa, reuni a equipe. Pensei outra coisa. Eu pensei que eu ia sair daqui. Aí o Connor. Who are you? Are you the one that made Father ill? Tell me now. Foi o demônio que fez No. aquilo. Diga onde ele está. You're here to hurt Father. I know it. I won't let you. Aí está você, demôniozinho. É aquele mesmo demônio, né? Parece aquele mesmo demônio lá do castelo lá. Que tava com aquele soldado, né? Que... né, fez aquela lavagem no soldado, no templário. E ela é a esposa dele, né? Beleza. Ó, tem que voltar. Aqui é bem tranquilo. Eu me lembro que aqui é bem tranquilo. Não tem nada de extraordinário aqui, não. Mas se você optasse por matar o Connor You're ou the fazer one mais de making sangue, Father sick. Someone help me! seria um final tipo ruim, né? Why do you keep hurting me? Why are you trying to stop me? Desapareça, You will not capiroto. find what you seek. Turn back now.
Eu não Trespasser! voltei meu que I eu will quero. drive you out! Fica frio aí. Shall we now? Preferência. I'll help him! You can't stop me! Posso sim. Posso e vou. E aí, Connor, meu garoto. Father wanders, seeking me, trapped within my web. All is as it should be. Why must you interfere? Porque você Connor invited interfere onde não deve, and they capítulo. struck a bargain. She has every right to do as she wishes. No, it is time for you to go now. Do not persist, or things will go very badly for you. Beleza, bem tranquilo. Nada demais, não. Vamos lá. Acho que é a última parte agora, né? Aí, salva o jogo. Vamos lá então enfrentar ele. Ela. Very well. No more illusions. Now we meet face to face. You see my true form and stand in my domain. It is here I am most powerful. And yet I have no wish to engage your power, nor should you be so eager to engage mine. Perhaps we should converse instead? Bom, pessoal. Essa parte aqui agora, pra quem busca ser mago de sangue, eu não lembro outra parte, tá? Talvez dê pra fazer com o Joe também, né? Pedir pro Joe te ajudar a se transformar em um mago de sangue. Aqui você pode fazer um acordo com ela, né? Que é ela vai embora por um tempo, né? Tipo assim, desaparece por um tempo. Ela te ensina a magia de sangue e depois de um tempo ela retorna pra tomar o corpo do garoto. Mas eu não faço isso não, tá? Eu não vou fazer isso não, tá? Eu não vou virar mago de sangue. Que tipo de dano você seria? Whatever you creatures of the living world want, I seek to provide. Lust, power, greed. These are my province. Perhaps there are things you wish for. Let us pause and speak of them. It costs nothing but a moment of your time. Não haverá discussão. Alas, that is Você vai morrer. very well then. If you wish a battle, you will have it. Let us see if your power matches your boldness, creature. Creature. Beleza. Vamos pra porrada, fia. Agora foi. Ai, nossa, que... realmente condiz mesmo minha coragem com a minha força. Que tranquilo, velho. Nossa senhora. Muito apelão essa combinação de congelar ou petrificar e jogar o punho de pedra. Aí tá aí, ó. Pronto, ó. Salvamos o garoto. Só falta salvar o pai do garoto agora. So it is over. Connor is his old self. He does not seem to remember anything, which is a blessing. I suppose we will need to send him to the Circle of Magi's tower for training, once the war is over. It's so odd to think of the boy as a mage, of all things. Eamon has much to mourn and rebuild should he recover.
But at least he could be thankful that both his son and wife are safe. I owe you my deepest thanks. I had nearly... I can scarcely believe Connor is the boy he once was. There is still the matter of Fica até, Jowan. guria. His poisoning Culpa Eamon sua. began this whole mess, yet Não he gosto dessa lives. mulher. I must decide what becomes of him. We will hold him for Eamon to decide his fate. If he doesn't recover, Jowan's fate is sealed. What do you think? Ele deveria ser I would executado. agree with that statement. Heartily. Executed? Are you certain? Ele tem que sofrer Then I will consequências not dos wait seus for atos. Eamon's opinion. I doubt it would be very much different. Thank you for your help in this. É. But our task is not done yet. Whatever the demon did to my brother, it seems to have spared his life, but he remains comatose. We cannot wake him. The urn. The urn of sacred ashes will save Eamon. A urna é uma lenda. Ela poderia nunca ser encontrada. That is a possibility. But there is a reason it's still an option. I am not simply grasping at straws. My husband funded the research of a scholar in Deneram, a brother Genetivi. He has been studying the inscriptions on Andraste's birth rock. When Eamon fell ill, I sent the knights to speak to Genetivi. I hoped that he had finally discovered the location of the urn of sacred ashes itself. They were unable to locate Genetivi. In desperation, I sent more knights in search of the brother, or some clue of the urn's location. E o que eu ganho? Cara, nesse jogo que você pode ser um pau no cu mesmo, né? Deixa eu ver. Tá, eu vou fazer isso, mas eu quero saber o que vocês vão fazer I must enquanto isso. organize Eamon's knights as they return, draft new soldiers, and prepare the army to fight. I shall hand Redcliffe back to Eamon when he awakens, and in a state where it can be of some use in the coming war. Truly, what other choice do I have? Eu preciso do Eamon. Além de combater as proles das trevas, pra também combater o login, né? Que ele é importante. Então eu vou ver No one o que eu else consigo fazer. Even if I wish to do it myself, I cannot abandon Redcliffe to its own devices. Perhaps you could seek out the brother's home in Denerim and see if any clues remain on his whereabouts. It is the only place to begin the search, I think. I must go to the hall and begin rebuilding. I wish you luck, and may the Maker go with you. Beleza. Beleza. Então a gente vai agora procurar uma cura pro Eamon, né? Para o Eamon. Vamos procurar aqui no quarto. Tem algum item? Aí o Connorzinho. Connorzinho não, Connor. You're the one who saved me. Sim. Sim. Thank you. Father always said to remember to thank people who do nice things for you. I hope Father gets better soon. He will. Won't he? Vou fazer o possível, menino. Beleza, eu upei. Para HP. Daqui é bom pra... Não é pra mim, não. Eu vou pra tudo em HP, vai. Agora aqui. Eu não vou usar esse daqui. Tá bom, vamos... Agora lá pra Denerim, né? Pra eu encontrar o irmão genitivo pra saber o que ele descobriu na pesquisa dele. It has begun. I can do that for you. Não consegue, não. Ah, o Nilpo também, né? A magia dela. Rajada mental. Allow me. Ok, I could do that for you. não dá pra abrir. Tem alguns baús aqui. Estatueta do dragão de pedra. Ok. Quem diria?
Bora ver mais aqui. Allow me. I could do that for you. Não pode não, Liliana. Você tá muito decepcionante. Pode sim. Beleza, Liliana. Desculpa duvidar de você. Tá, vamos então. Vamos no acampamento pra repor os recursos, né? Os itens. Pera aí, deixa eu pegar os itens primeiro As you say. aqui. As you say. As you say. As you say. Vamos repor os itens, daí a gente vai lá pra Dennery, né? Acho que lá vai ter uma loja de magos, se eu não me engano. Tem aqui livro. Amuleto da mãe de Alistair. É. Bom. Alistair. Tem uma coisa pra você, meu chegado. This is my mother's amulet. It has to be. But why isn't it broken? Where did you find it? Oh, the Arl's study? A gente tá Then aqui, he must besta. have found the amulet after I threw it at the wall. And he repaired it and kept it. I don't understand. Why would he do that? Talvez eu quisesse Maybe devolvê-lo a he você. did. He might even have brought it with him one of those times he came to see me at the monastery. Not that I would have given him a chance, as belligerent as I was to him. Thank you. I mean it. I thought I'd lost this to my own stupidity. I'll need to talk to him about this if he recovers from his... When he recovers, that is. I wish I'd had this a long time ago. Did you remember me mentioning it? Wow. Huh. I'm more used to people not really listening when I go on about things. É, o Alistair é meio piadista do grupo e tal. Mas eu gosto I dele, vai. don't know what to say. I'm honored. Thanks again. Beleza, Alistair. Mas eu gosto de zoar o Alistair às vezes, né? Mas eu não dou ele, eu não desgosto dele, não. Ele é ok. Tem personagens piores. Vai, Liliana. É, não vale a pena não ser upar. Allow me. I could do that for you. Pode não. Se upar aquela perícia lá de abrir tudo, né? Opa. Eu acho, pessoal, que eu vou atrás antes de ir lá em Dennery. Eu vou atrás do meu tanque, o outro tanque. Talvez eu faça isso. Eu faço isso, deixa eu pensar. Eu acho que sim. Deixa eu vir aqui. Now that we're back at the camp, I want to talk about what happened at Redcliffe. Você viu lá, Yes, você I estava know. lá. I've had some time to think about it now. I just wanted to thank you. You went out of your way to save the Arl's family, and you did it. Even though it would have been easier not to. There's been so much death and destruction. It makes me feel good that at least we were able to save something. No matter how small. I owed the Arl that much. Beleza, Alistair. É, se nós pararmos o flagelo, a gente vai salvar muito mais gente. Hopefully, by that time, there's still enough of Ferelden left to save. Good. Now that the warm, fuzzy part of the day is over with, we can get back to the ritual dismemberments. Oh wait, it's not Tuesday, is it? Olha, ganhei amizadinha com o Alistair. Tá, não é essa daqui, tá? É outro. A missão dos pra pegar o Shale. Você viu algum rumor? Darkspawn have attacked Lothering. I don't think everyone even had fled by the time they came either. Word has it they swarmed the entire area, making off with prisoners, Ué? burning down the buildings. Ah, é Lothering. Then they were gone, just as quick. I wonder if there's anyone left. I heard some chanters were going É, que pena, head as down Prolas south, das Trevas maybe to try to invadiram o find some Lothering. survivors. Lothering. I'm Não not sei falar o holding nome disso, out não. hope myself. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. É uma pena, cara. Deixa eu ver as mercadorias. I'm sure you... É, não tem poção.
tem mais nada que interesse. Deixa eu farmar um dinheirinho aqui. Já ensinei isso daí, acho que no terceiro vídeo, se eu não me engano. Mas é só você clicar com o botão esquerdo de arrastar e o botão direito ao mesmo tempo e pro lado. Aí você vê de 2 vezes. Deixa eu ver se tem... não tem mais. Acho que é só, né? Não tem nada que o Bongan possa fazer por mim. Beleza, acho que eu vou pegar o Shale agora. Alistair, Winnie e Lilia. Bora ver aqui. Batalha. Denneting. Sire, I have more news. Yes. Well, it seems that the fighting has gone exactly as you... I would like to know what you intend to accomplish, Father. Should we not be fighting the Darkspawn instead of each other? The nobility should be brought into line and then the Darkspawn defeated. This is no true blight, Honora. Only Kaelin's vanity demanded it be so. Beg pardon, sire. But blight or no, we may not have the manpower to face the Darkspawn soon. Kaelin approached your legions for support, did he not? Never! Marek and I drove those bastards out! Not roll out the welcome for them now! We need help, Father. We cannot deal with this crisis alone. Ferelden will stand on its own! I will lead it through this, Honora. You must have faith in me. Did you kill Kaelin? Kaelin's death was his own doing. Não, foi sua conduta, seu arrombado. Você que abandonou. Retirou as tropas. Não ajudou a gente. Cara, eu não... Da primeira vez eu perdoei, mas agora... Agora nem a pau, Juvenal. Oh, thank the Maker. We need help. They attacked the wagon. Please help us. Follow me. I'll take you to them. Vamos lá. Vamos salvar aqui, rapidinho. Eu já sei o que vai ter aqui. Que é o quê? O que é isso aqui? É um corvo pulando? Que bizarro. Olha a carinha de malfeitora. Sua malfeitora. Esse é o nosso outro membro do grupo, né? Ele é, por enquanto é inimigo. Eu acho que não. Acho que não, meu chapa. Enemy is approaching. Bom, já foi o Zephyr. Toma essa bola de fogo aí na sua cara. O elfo assassino está ferido e inconsciente, mas vivo. Você poderia amarrá-lo e conversá-lo se ele quiser. Falar com ele. Oh, what? I rather thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet.
Tenho algumas perguntas. So I'm to be interrogated. Let me save you some time. My name is Zevran. Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. Quem A contratou rather você para nos matar? taciturn fellow in the capital. Logan, I think his name was. Yes, that's it. Quando você I ouviria de wasn't. novo? If I had succeeded, I would have returned home and the Crows would have informed your Logan of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the Crows are concerned. No need to see Logan then. O que são os I can corvos? tell you that. They are an order of assassins out of Antiva. Very powerful and renowned for always getting the job done, so to speak. Someone went to great expense to hire this man. Quite right. I'm surprised you haven't heard much of the Crows out here. Back where I come from, we're rather infamous. Não por serem bons assassinos, eu acho. Fine. Is that what you Fereldans do? Mock your prisoners? Such cruelty. Você veio de Not Antiva? precisely. I was in the neighborhood when the offer came. The Crows get around, you see. Tudo que eu queria saber. Unless you're quite stuck on cutting my throat or something equally gruesome, perhaps you'd care to hear a proposal. Você tentou me matar. Unsuccessfully. Besides, someone in your position can't take these things so personally, can you? Fale, vai. Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the Crows will. Thing is, I like living. And you obviously are the sort to give the Crows pause. So, let me serve you instead. Eu posso esperar uma I mesma happen to be idade a de very você? loyal person. Up until the point where someone expects me to die for failing. That's not a fault, really, is it? I mean, unless you're the sort who would do the same thing. In which case, I don't come very well recommended, I suppose. Ele é um assassino, ele foi pago pra me matar, falhou. Eu poderia matar ele, se eu não matasse ele, eu ia matar ele, entendeu? Os Corvos iam matar ele porque ele falhou na missão. O que vai impedir To de be terminar o trabalho completely depois? honest, I was never given much of a choice regarding joining the Crows. They bought me on the slave market when I was a child. I think I paid my worth back to them plus tenfold. The only way out, however, is to sign up with someone they can't touch. Even if I did kill you now, they might just kill me on principle for failing the first time. Honestly, I'd rather take my chances with you. Eles vão vir atrás de você? Possibly. I happen to know their wily ways, however. I can protect myself as well as you. Not that you seem to need much help. And if not, well, it's not as if I had many alternatives to start with, is it? O que você quer em troca? Well, let's see. Being allowed to live would be nice, and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I am yours. Is that fair? Muito bem. What? You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Eu entendo a sua reação, Alistair. Não se preocupe com isso. All right, I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. Welcome, Zevran. Having an Antivan Crow join us sounds like a fine plan. Oh, you are another companion to be, then? I wasn't aware such loveliness existed amongst adventurers, surely. Or maybe not. Vem, seu I mané. hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. Ele tentou me matar, agora vai me servir. Bom, é o seguinte.
Deixa eu usar o Zevron um Blood pouquinho. and damnation. O Zevron, ele... Depois de um tempinho, né, que você anda com ele, vai vir um amigo dele pra tentar fazer a cabeça do Zevron pra ele voltar pros Corvos, entendeu? E se você tiver pouca amizade com o Zevron, pra você ver amizade aqui, ó, você tem aqui no personagem, por exemplo, que o Alistair, ó, tô com 27 de aprovação. A Winnie tá na metade. O Zevron, eu tenho 0 de aprovação, entendeu? Então você tem que ter... Você tem que upar isso daí. E como que você faz? Você fica conversando, dando presente, essas coisas. Daqui a pouco eu vou aumentar a de todos, tá bom? De uma vez logo. Você compra uns presentes ali e aumenta de todo mundo. E fim de papo. Deixa eu pegar aqui esses itens aqui. Beleza, vamos vazar agora. Mapa mundi aqui. Então, galera, se você for pegar o Zevron pra sua equipe, não esqueça de aumentar a amizade com ele, tá? Demora um pouquinho pra um amigo dele vir, mas ele vem. Então você tem que ficar atento. E aqui que começa a missão pra você ter o Shale no seu grupo, né? Vamos falar com ele aqui. You'll have to forgive me if I seem a bit nervous. Not many people traveling in this part of Ferelden. Of course, that's part of my problem, isn't it? Mule got spooked by a wisp and ran off into the woods. Now what do I do? Você vai pedir pra encontrar uma mula? No, I sent the elf to do that. I wouldn't dream of asking a stranger to do it. Allow me to introduce myself. Felix de Grosbois, merchant and entrepreneur at your service. I don't normally take this route, but with the war, I was hoping for a bit of luck and good weather in the mountains. Sadly, I've had neither. Ugh, this trip has been one miserable disaster after another. I don't suppose you'd consider helping a fellow out? Of all the other things that went wrong, the worst is this artifact I brought in Jada. It's a control rod, I'm told, for a golem. No point in me keeping it, however, as I'll never get to use it. But, maybe you could? Que uma vara de The controle dwarf I faz? brought it from said it activates and controls a golem. So long as you have it in your hand, the golem does what you say. Might be useful, no? I mean, you look like the sort who could use one, yes? Qual é a jogada, irmão? Yeah, I Qual que é a treta, suppose vai? it is a catch, isn't it? The catch is that the golem didn't come with the rod. It's supposed to be down in a village down south, waiting to be activated. Even if I could get down there, which I can't, I understand the place has been overrun by darkspawn. That's not such an issue for adventurous types like yourself, surely? Or I'm hoping that's so, at least. Cara, como eu sei que isso vai The fellow I funcionar? brought it from is a long-standing contact. He didn't want to come to Ferelden, however, with all our troubles. He said he got it from the man who owned this golem. But to be honest, I have no idea if it will work. Hence the low price. What do you say? Eu vou ser enganado. Quando você quer por ela? Nothing. I just don't want to have to lug around something that might be taken for a gemstone by some bandit. Opa. To be honest, I don't even know if it'll be useful to you. I paid too much to simply throw it away. Eu Just as quero. well. Então me dá de As graça I melhor. mentioned before, you'll find the golem down south, in a town called Honleith. I'll mark it here on your map. Just hold up the rod and say Dulaf Gar. That will wake the golem up, so I'm told. I hope it works. E se isso não acontecer? Maybe you could look up the fellow who owned the golem before. If he's still about, that is. Best of luck to you then. Now, I guess it's up to me to find that mule myself. Beleza. Ok. Então a gente vai agora atrás lá do golem, né? Aqui, ó. Honleith. Espero que não tenha tretas no caminho, né? Tem.
Ou se tem. Tomou um foguinho aí. Deixa eu ver como é o nome. Beleza. Ok. Nenhum item ele dá. Que porcaria, hein? Ai, ai. E aí? Tá, vamos... Ah, tá aqui. É pra cá. Tinha que ter uma tretinha no caminho, né? Vamos lá então pegar o nosso outro membro, né? Que é o permanente, o membro permanente. Que ele é muito forte, ele é um bom tanque. Excelente tanque. It has begun. Shall be done. Shall be done. Tem mais. It has begun. Sei lá, vai. Ué? Beleza. Pegar aqui. Pegar aqui os itens. Very well. Very well. Baú de Olaf. Preciso de chave. Ok, então... Deixa eu ver se o Zefa tem... o Zefa não pode abrir nenhum baú, né? Só a Leliana tem esse mínimo de habilidade. E ele deve ser um bom... Olha a espada. Ele é 2 mãos, né? Ok. Vai ter mais lutas. Olha o cheio ali. Escudão daí. Será que acharam aquele baú lá do Olaf? As you said. It has begun. It has begun. Estou de ferimentos. Ok. É, cesto de alpiste. Ok. Aqui o golem.
E aí, cheio? This is a golem, I believe. Damaged, perhaps beyond repair. There may be a way to reactivate it, though that is not necessarily wise. Observando mais de perto, você vê que a estátua está coberta. Com vários cristais, alguns deles quebrados. Eles podem ser criação anã. Do left go! Ativar o golem. Nada acontece aparentemente. A varanda está funcionando. Ou a palavra do comando está errada. Então a gente tem que procurar o dono dele, né? Eu acho, sei lá. Deixa eu só voltar aqui no baú pra ver se essa chave que abre, né? Aquele baú ali. Baú do Olaf. É mesmo. Faca de queijo premiada de Olaf. Olha só. E que é bom pro Zevran, né? The Edge. A The Edge, ela tem 6 de dano, né? A do Olaf tem 5,40. 5 de dano. Essa daqui é muito melhor. Beleza. Reduz a utilidade. Ok, depois eu dou um equipado no Zevran. Vamos lá. Eu tenho que comprar equipamentos pro pessoal. Mas o meu time vai ser eu, Alistair, o Winnie e o Shay. Eu não vou ter espaço pra eles, não. Eu posso reservar o Alistair, talvez. Tirar o Alistair, botar o Zevran e assim, revezando a equipe, entendeu? Mas o Alistair, ele é... Cara, ele é muito bom, ele. Perhaps I could have a try at that. Não, não pode, não. Você não tem interesse. Beleza. Agora se recupera depois ali. Ok. Very well. Very well. Deixa eu conferir que está gravando certinho, porque, né? Aí tá assim. Beleza, certinho, né? Ok. É bebida especial de Wihan. Esse aqui é o mago, então... Mata ele.
Mais cristais, etc. E tals. Uma carta muito antiga. E é isso. Vamos falar aqui com o aldeão. By the Maker, we're saved! You weren't sent by the ban, were you? To save us? Eu duvido que alguém pensou que vocês ainda estavam vivos. Estou procurando pelo dono dessa lá fora. Outside. Why would... Oh, I think I see. You bought the control rod, didn't you? You came here looking for shale. Isso mesmo. Ah, ele é mago? Olha só. Entra aí, Guilherme. Quer dizer, Guilherme. That damnable golem brought us nothing but trouble. My mother sold the rod years ago after it killed my father, and good riddance. My father's name was Wilhelm, mage to the Isles of Redcliffe and a hero in the war against Orlais. And what did he get? One day, my mother found him outside the tower, with so many broken bones she could barely recognize him, and shale standing over him, just like it is now. My father deserved better than that. But if you really want to wake Shale up, well, it's yours now. My mother never talked about it much. I was just a small child when my father died. Look, I know you probably have more important things on your mind, but I really need your help. I know you already saved my life, and I'm grateful, but my daughter is inside the laboratory. She was afraid and ran too far in before I could stop her. I don't know how she made it past my father's defenses. One of the men tried to go after her. He was killed, but you could find her, couldn't you? There are defenses my father put down here to keep strangers out. I knew about the barrier, I had the key for that, but the rest of it, well, we never came down here. Ever. I don't, it's true. I'm terrified that something's happened to her and she's lying in there, injured. I can't leave here until I know for certain. Surely you can understand that. Ver se eu consigo encontrar ela, vai. Thank the Maker. Vamos lá. My father's laboratory is just past the next area, I think. She has to be there. Tá, vamos lá. It shall be done. Shall be done. As you say. As you say. It is begun. Olha esse barulho aí, você ouviu? As you say. As you say. Beleza. Ana da colheita. Olha só. Vamos pro Zevran. Excelente, Zevran. Beleza, vamos lá então continuar. Fragmentos. Cristal estranho. What do you mean you've never climbed a tree? Don't cats like to be in trees? Oh look,
someone's come to play. You have come to play, haven't you? We're playing a guessing game. It's better with more people. Bom. Father? Oh, you can tell him I'm fine. Tá seguro agora. Maybe he'll come and stay with us too. Anyway, you should go if you're not going to play. Kitty finds you distracting. A gata acha que Kitty's eu a clever. distraio. She says you want to take me back to my father, but I'm not going. She would be lonely. You are so kind, Amalia. I would miss you dearly if you left. O gato fala? Of course, silly. Talking is simple enough, once you know how. Mas você é um gato. Certo, I que eu am a sei o que cat, você é. really. É. Nothing you say will convince Amalia to go with you. She loves only me now. I am her friend, while you are just a stranger. O que você fez com I ela? have done nothing. I am all but powerless. The mage made sure of that, didn't he? I cannot leave this chamber. No, Amalia found me. After decades of Ou seja, isolation, alguém tá com esse demoninhozinho aí. Não a menina, é a gata, né? It seems we are at an impasse, so let me propose a compromise of sorts. Release me, mortal, and let me have the girl. Let us return to her father and leave this place forever. Deixar você com a garota? Vocês possuí-la? I do not wish to harm Amalia. I merely want to see your world through her eyes. Is that so wrong? No seu ponto de vista, não, porque você é um demônio, né? Então você não tem bom senso. Eu vou mentir. Thank you. You are very gracious. The mage's wards hold me within this chamber, and only a mortal may approach them. Claro que eu deixo ela There is a viver. trick to disarming the wards, but I do not know it. Perhaps you will succeed where the girl failed. Oh, this is so exciting. Kitty is going to be free. I've always wanted a cat, and Kitty is so Ok, perfect vamos ver se eu and consigo fazer isso pretty. aqui de novo. Não, pera aí, pessoal. Vocês vão ficar aqui. Fiquem aí. Eu acho que é ali. I like it when Kitty sings to me. It shall be done. Father doesn't like cats, but he never met Kitty. Very well. Very well. It shall be done. Kitty says Grandpa Wilhelm locked her up in this room. Isn't that awful? As you say. It shall be done. Kitty is my best friend. As you say. It shall be done. I shall do it. Very well. I was thinking about you the say. sun, silly. It is begun. Very well. Beleza.
Yes. I can feel the magic fading. Oh, I had forgotten how it feels not to be caged. Kitty? What's happening? A wonderful thing, my dear, for both of us. Eu disse que eu te libertaria, não que deixaria você viva. Betrayal! You will not take the girl. She is mine. Kitty! You're scaring me! I won't let you inside me! I won't! Vamos lá então, capiroto. Battle is over, is it? Mission complete. I would have liked to get back at the one who hit me. Bom item. É só isso? Ok. Deixa eu ver aqui. Já não zeva por enquanto. Bem, pessoal. Tranquilo então, pessoal. Aí. You did it! You freed her! Thank you so much! I'm sorry I ran away, Daddy. I was so scared. It's all right, Butterfly. You're safe now. All the bad creatures are gone. You'll need a phrase to activate Shale. It's Doolan hard. I wouldn't want the thing, but it's obvious you can handle yourself just fine. Now we should go, and quickly. Thank you again. We owe you our lives. Beleza, conseguimos finalizar. Agora é só ir lá pegar o Shale. Bem de boa essa parte aqui, tá? Pra você pegar o Shale é bem tranquilo, não é difícil não. A coisa mais difícil que tem é aquela questzinha lá. Mas nem... Só você ir mexendo lá e pronto. I knew that the day would come when someone would find the control rod. And of course, it is another mage. That is what it is. Yes? Yes. Just my luck. Sorte a minha. Oh, I suppose it will fuss over me like the last mage once did. Poke and prod and cluck its little tongue. I
I stood here in this spot and watched the wretched little villagers scurry around me for, oh, I have no idea how long. Many, many years. And the villagers had no idea they were being watched. Creepy. I was just beginning to get used to the quiet, too. Tell me, are all the villagers dead? Não, Some nem got away, todos. then. How unfortunate. Você viu o ataque? Not as much as it would think. There was running and screaming, and then days and days of watching the Darkspawn prowl around. I would never have thought there could be something less interesting than the villagers, but there it was. Well, go on then. Out with it. What is its command? Você tem um nome? Perhaps. I may have forgotten after all the years of being called Gollum. Gollum, fetch me that chair. Do be a good Gollum and squash that insipid bandit. And let's not forget, Gollum, pick me up. I tire of walking. It does have the control rod, doesn't it? I am awake, so it must. Tem uma coisa I errada? see the control rod, yet I feel... Go on, order me to do something. Tudo bem, vai ali. And, nothing. I feel nothing. I feel no compulsion to carry out its command. I suppose this means the rod is... broken? I don't know. I thought the rod simply was. It certainly worked well enough to reanimate me. I suppose if I can't be commanded, this means I have free will, yes? It is simply, what should I do? I have no memories beyond watching this village for so long. I have no purpose. I find myself at a bit of a loss. What about it? It must have awoken me for some reason, no? What did it intend to do with me? May I ask what sorts of things it gets up to for which I could be so potentially useful? It refers to the Darkspawn, the very creatures that destroyed this village. The Darkspawn are an evil that must be destroyed, it's true. Though not as evil as the birds. Damnable feathered fiends. I suppose I have two options, do I not? Go with it or go elsewhere? I do not even know what lies beyond this village. Você matou o teu antigo mestre? I remember that I had a former master. The mage with the furry brows who poked and prodded and barked orders. Did I kill him? I hope I did kill him. Perhaps the last order he barked was, Gollum, stop crushing my head. Ah! Notei que você entende de coisa. I'm just funny that way. Você vai ficar me chamando de coisa? Yes, very likely. O que você quer fazer? I watched this village for so long, unable to move or act. My memories of anything before are vague at best. So I have no idea what I want to do. I'm glad to be mobile. Is that not enough? E como eu sei que você é confiável? I have no idea. How does it trust anything else without a control rod? Boa They observação. haven't killed it yet. I consider this a good sign. Bom, pode vir. Are you certain you want to bring that thing with us? It could be dangerous and large.
Obrigado por afirmar You're o welcome. óbvio. It's good to have a purpose, you know. I will follow it about then. For now. I am called Shale, by the way. Sou This should be Guilherme. interesting. Prazer em conhecê-lo, Shale. Bom. Yes. Ok. Ele é pequeno, ó, ele parece ser grande. Beleza, vamos voltar então pro acampamento. O Alistair. Ok. Vamos pro Alistair. Então, let's go. Vamos voltar pro acampamento. Ver o que precisa fazer. Ele não gosta de pássaro, né? Ele falou. Tá certo, Shale. Tá certo, amigo Shale. Blight, how will you end it? Temos que Is enfrentar that o all? Demon. It is surrounded by an ocean of darkspawn. How will you reach it? If you reach it, how will you slay it? You say you are a Grey Warden. I have heard stories of this order. O que você ouviu? Great strategists and peerless warriors. That is what we hear of the Wardens. So far, I am not impressed. Muita que pode pensar. Evidently not. It remains only to see what you are here for. É. Esse ele gostou, ó. Ele gosta de ser humilhado, né, o rapaz? Shale. Armadura? Deixa eu ver. Dois de destreza. Deixa isso aqui por enquanto. Isso aqui. Deixa eu ver se eu tô pra vender. Anything I can... Nada de poção. Ok. Ok, deixa eu equipar aqui. A Winnie. Aqui. Aqui. Ok, e o Zebra? Posso usar. Ok. E o Alistair? Aqui, Alistair, vou usar isso aqui. O Zeron fica com ela mesmo, não tem problema. O Winnie fica. Não fica não.
Esse aqui seria pra Winnie, né? É. Não fui com ela, vai. Com a Ed. A Winnie. Vou reduzir a hostilidade e resistência física, é bom. É isso que seria pro Alistair, né? Deixa eu ver se tem mais trava feitiço. Are you sure? Não tem. Bom, está bom assim por enquanto. Deixa eu ver quanto tempo tá. É, 1 hora tá bom. 1 horinha. Bom, pessoal, é isso então. E aí, Shelby? Vou finalizar do lado do Shelby aqui. É isso, pessoal, espero ter gostado do vídeo, tá? A gente conseguiu resgatar o Connor. Fizemos o ritual de anulação anulação não, pra gente entrar no desvanecer, pra poder tirar o demônio do corpo do garoto, né? E também conseguimos o Zebra e o Shale como companheiros, né? E é isso, espero ter gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai pra Denerim pra continuar a saga, né, da Urna Sagrada, pra poder ajudar o Ariman, né, a curar ele. Então é isso, pessoal, espero ter gostado, deixa o like se gostou e falou, até o próximo vídeo, tchau!